Hallo und willkommen zurück bei Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Und wir werden hier punishen, das könnt ihr aber singen, du. Mal raus hier, oder werden wir... Ihr erinnert euch an die Stelle? Düdelü, düdelü, düdelü. My God, are you all right? I wonder how this could have happened. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the frigidarium, the coal room. Barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement. Aber das war doch Those kein... stones weigh tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. Ja. Das war doch kein Zufall. Aber gut, komm Watson, wir gehen erstmal in die Baker Street. Ich habe da ein paar Sachen zu erledigen. Sachen untersuchen, ich muss schieven. Sachen untersuchen. Und dann müssen wir auch noch in die Art. Die Jungs befragen. Hey Toby, hey Toby. On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. Und dann machen wir mal Schmutzanalyse. Pyrite, otherwise known as fool's gold. Selenite. White clay particles. Interesting. According to the color and its composition, I deduce that this sample is white clay. Now, I need to find which area near London this sample belongs to. Ja, weiße The sample Tonerde. of dirt belongs to the White London clay region, located near the city of St. Albans. Na, Blut analysieren. Let us analyze this blood sample. This blood has not coagulated well. It seems very liquid. That is strange. Let us see what is inside it. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. I must take a pipette and place several drops of hydrogen peroxide. Ja, okay. Sonst habe ich hier nichts. Alles klar, dann nehmen wir die Pipette. Und... Water. This blood is heavily diluted with water. Okay. Im Blut ist Wasser. Nach Sir Bentley suchen. Aber nicht in der Enzyklopädie, sondern in den Zeitungen. 1893 war ein bemerkendes Jahr, ne? 1893, klick, 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 zack, zack, zack. Bentleys Mumie. The Sirard. Bentleys Mumie. Die große Ausgrabung in Assuan, Entschuldigung, dauerte über 3 Jahre. Sir Rodney Bentley leitete das archäologische Mammutprojekt. Dabei wurde eine Mumie mit einem enukleideten Auge in seltsamer Körperstellung entdeckt. Die rechte Hand war ausgestreckt, als ob die Mumie nach etwas greifen wollte. Sie war zudem ungewöhnlicherweise stehend begraben worden. Aufgrund dieser Besonderheiten wurde sie die verzweifelte Mumie genannt. Am Fundort gab es auch eine lateinische Inschrift. Durch das Auge wurde er bestraft, denn er sah, dass er nicht würdig war. Man nimmt an, dass es sich um keine ägyptische, sondern altrömische Mumie handelt, da einige der Symbole in der
Grabkammer eindeutig dem Mithras-Kult zugeordnet werden können. Here it is. Yeah, here it By the is. eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Mhm. Mhm. Okay, gut, das hätten wir. Und jetzt fahren wir mal nach Scotland Yard. Hier haben wir nämlich alles durchsucht, oder? Wir haben alles, also untersucht, oder haben wir alles? Ach nein, wir haben das Ding noch nicht aus dem Feuer geholt. Ah nein! Wir können töten. Mhm. So die Möglichkeit für einen Mord. Das Arsenal dürfte bald ungiftige giftige Pflanzen erweitert werden. Okay, das... Die alle? Oh, hier ist auch der... Hier ist der Brief von meinem Bruder. Okay. This is where I keep my post. Okay, gut. Dann gehen wir erstmal zu Scotland Yard und währenddessen lesen wir mal die Briefe. Kommen Sie. Mycrofts Ärger. Sherlock, mein geliebter Bruder, du hast ein weiteres Mal einen großen Fehler begangen. Hast du eine Ahnung davon, dass sich das Königreich dank dir am Rande eines internationalen Konflikts befindet? Wie konntest du diesen hochsensiblen Fall den hirnlosen Leuten von Scotland Yard anvertrauen? Ja gut, sie haben die Täter gefasst, aber hast du mal einen Blick in die Zeitung geworfen? Was für eine große Unruhe deswegen entstanden ist. Es ist verallgemeinernd von allen Mexikanern die Rede. Dabei gibt es, wie du vielleicht weißt, zahlreiche wichtige Abmachungen zwischen dem Königreich und den unterschiedlichsten loyalen mexikanischen Firmen. Das sollte dir zu denken geben. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Trotzdem steht da komisch rum. Good day to you, Mr. Holmes. Yeah, good day. Good day. Yeah, okay. Then I'm going alone to the... Hier rüber, ne? This ring was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the steam room. Mhm. An Egyptian symbol. It is a very old jewel. I see the join. This ring was repaired, and quite badly too, with silver. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question. Rodney Bentcliffe's notebook. It may contain something of interest. The last pages were torn out. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. To begin with, a few strokes of the pencil will be enough. I don't want to damage the traces. Der gute alte Bleistiftdreck. Okay, steht nichts, nur hier oben. And then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. Was? Heute habe ich ihn beinahe gefunden. Mr. Holmes, the coroner... But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful.
I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well, Achso, das ist der Bericht dieses Gerichtsmediziners. Wir waren ja noch gar nicht bei ihm. Der rechte Augapfel wurde von einem Gegenstand mit einer gebogenen Klinge vollständig durchstoßen und ist aufgeplatzt. Die Klinge hat die Orbita auf Höhe des Stirnbeins durchstoßen und ist in den dahinterliegenden Frontallappen und das Corpus callosum vorgestoßen und schließlich im Kleinhirn zu enden, wo sie hämorrhagische Wunden verursacht hat. All diese Verletzungen haben zum direkten Tod der untersuchten Person geführt. Im Oberlappen der rechten Lunge befindet sich eine alte Verletzung, die mit Mukus und Ablagerungen gefüllt ist. Dies kann auf eine chronische Infektion durch Stoffe zurückgehen. Wahrscheinlich in einer Grabkammer eingeatmet wurden. Elemente einer verwesenden Mumie zum Beispiel oder von getrockneten und verfaulten Lebensmitteln, die als Grabbeigabe dienten. Weitere Verletzungen sind nicht festzustellen. Hier aber auch noch nicht fertig. Hier, ich war hier noch nicht fertig. An old and rather dirty coin. Okay. A hand-drawn map. Er steckt alles ein. Er steckt einfach alles ein. An ordinary pencil. Sir Gregory Pitkin, Director, an Mr. Blinkhorn. Sehr geehrter Mr. Blinkhorn, die Interessen, die ich vertrete, machen es erforderlich, dass sich die Situation in den Thermen bessert. Im Moment stehen die Ausgrabungsarbeiten im Abkühlraum unter Ihrer Kontrolle. Es gibt jedoch keinen nennenswerten Fortschritt. Es ist Ihnen nicht gelungen, irgendwas von Wert zu finden und wir können den Abkühlraum weiterhin nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das Frigidarium ist ein wichtiges Mosaiksteinchen bei dem Unterfangen, den Menschen heute das Erlebnis der römischen Thermen näher zu bringen. Aus diesem Grund bitte ich Sie dringendst, Ihre Arbeiten innerhalb der nächsten 2 Monate abzuschließen. Das sollte genug Zeit für Sie sein, Ihre archäologischen Forschungen in den Thermen zu beenden und einen anderen Ort für Ihre Unternehmungen zu finden. Oh Gott, wir haben viel zu erfragen. A file with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's wort-flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. When Garrow found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. Okay. Jetzt die letzte. Sir Gregory Pitkin's visiting card. A fountain pen with solid gold trim. Okay. An embroidered silk handkerchief. Dann gehen wir. Ninja gegen Untersuchung abgeschlossen. Jawohl. Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. Percival Blinkhorn. Was habe ich übersehen? Hier war da. One out.
What is your occupation? I'm an archaeologist, specializing in the Roman period. I'm working on several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Can you tell me more about the baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. Okay. What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no, but he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt, and I'd shared my researches with him. Surprisingly, my work did convince him to come here. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly? Well, Sir Rodney was, God, a cold man, and so very secretive too. But I learned so much from him. I can't believe that he's dead. Can you tell me what you saw today? Well, we entered the steam room and we all went to sit down. The steam was particularly dense, and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Garrow shouting, but we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Well, the door was stuck, and with all the steam, it was quite frightening. I was barely able to see my own feet. Garrow was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh, no. Garrow couldn't harm a fly. Okay. How well were your researchers progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Hallo? This letter reveals that Sir Gregory was prepared to put a stop to your work. Ja, Yes. in But 2 Monaten. since Sir Rodney's arrival, he had calmed down. He allowed us to work. I'm not sure what they agreed on. What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I haven't thought about that. But if it's needed, I will fight to defend Sir Rodney's expectations. Did you place the bottle of champagne in the changing room? No, I did not. Can you recall any recent event that would occur to you now as being a little strange? Well, yesterday we had a small argument. Is that all? No. Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite. And rather aggressively, too. Do you recognize this ring? Certainly. It's the famous Aswan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt. And he kept it for himself? Sir Rodney has had his own particular ideas of archaeology. What can you tell me about Garrow? Well, he always looks so sad. And he has been acting strangely lately. He complains about voices and visions. I will keep an eye on him because I'm worried. Okay. Okay. Wunderbar. Dann, hier, gib mir mal den Garrow. Gib mir mal den Garrow. Please escort this suspect Ja. for interrogation. Operation Room. Oh, sitzt sie da? Oh, A good day to you. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? I am Tristram Garrow. Okay, den checken wir nochmal ab. Unrasiert. Ja, gut, da brauche ich kein Sherlock dafür sein. Augenringe? Könnte ich sein. Hier oben, hier war da irgendwas. Ja.
Aber, was soll ich euch sagen? Die Befragung starten wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. War ein bisschen viel Gerede von den Charakteren in der Folge, aber alles anhören. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund und wenn ihr könnt, bleibt zu Hause. Reich!